Mixnews. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». В студии сегодня работает Андрей Лешкевич, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. А у нас в гостях сегодня специальный представитель Лондона в Европе Джереми Браун, Лондон-Сити, точнее, в Европе Джереми Браун. Джереми, здравствуйте. Good afternoon. Hello. Да. А также посол Великобритании в Латвии Саура Коули. Добрый день. Ну что, если начать наш разговор, Джереми приехал в Ригу, и, в общем, наверное, первый вопрос, он традиционный, это Брексит и последствия Брексита, потому что об этом сейчас очень много говорят, и говорят о том, что для Великобритании это стало неожиданностью, и для власти в том числе. Вот как вы оцениваете этот процесс, и как вы можете охарактеризовать его течение уже сейчас? Okay, so the first question is about Brexit. Obviously, in media we can read that this thing was a surprise for many people in Great Britain. What do you think about this process right now today? Well, first of all, thank you very much for having me on your show this afternoon. And I think it was a surprise for quite a lot of people in Britain. The result was close. The margin was 52% to 48%. Most people in the City of London wanted Britain to stay in the European Union. But we are a democracy. I think it's right to respect the result. So Britain will be leaving the European Union. The formal process begins next week. And we are now thinking about how we can make the maximum success of Britain's new status outside the European Union, and also make sure that Britain continues to have a very successful relationship with the European Union and with the 27 countries, including Latvia, within the European Union. Прежде всего, господин Браун поблагодарил нас за приглашение прийти в нашу программу. Да, действительно, Брексит стал сюрпризом для многих британцев. Разница в голосовании была абсолютно небольшой. В Лондоне, например, хотели, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, но Великобритания демократическое королевство, поэтому они должны уважать выбор жителей. И поэтому формальный запуск, он будет запущен на следующей неделе, и уже в Великобритании думают о том, как максимальную выгоду, максимально успешно сделать это и все-таки сохранить отношения с Евросоюзом, с 27 странами, в том числе с Латвией. То есть можно ли говорить о том, что уже дать назад не получится, то есть это решение окончательное и бесповоротное, то есть Брексит уже не остановить, и Великобритания 100% выйдет из состава Евросоюза? So can we say now that there is no way back, and we can say that 100% that Brexit is going to happen and it won't be like cancelled? Well, maybe nothing in life is ever 100%, but I think that is the correct analysis. I think it is right to believe that Britain will leave the European Union, and that is how we should be proceeding. And the ambition now is to make a success of the new relationship between the UK and the EU from both sides. Ни о чем нельзя сказать на 100%, но, в общем-то, да, это правильное утверждение. Великобритания покидает Европу, и теперь нужно сконцентрироваться, еще раз господин Браун подчеркнул, что нужно сконцентрироваться на новых отношениях с Евросоюзом, с одной стороны и с другой. Ну, вы сказали о том, что постараетесь, то есть Великобритания постарается как можно с большей выгодой выйти из Евросоюза, но если говорить о потерях, можно ли сегодня сказать о том, что потеряла Великобритания в результате Брексита, в результате выхода из состава ЕС? Насколько это серьезные потери? So you're saying that Great Britain is trying to make Brexit
successful way, the most successful way. But if we're speaking about what Great Britain is going to lose, what can you say about that, and how serious are those losers? Well, Britain will no longer be a member of the EU club, and there are advantages of being a member of the club, which is why Latvia decided to join about 12, 13 years ago. But we are a large country in European terms, 65 million people, fifth biggest economy in the world. So I'm confident that Britain can have a successful future outside the European Union. London is the most important financial centre in the world. It's Europe's global financial centre. So we're very confident that London can also be successful in the future. But we also want the EU to be successful. We want to have a very positive partnership between the EU 27 and the UK. And although the negotiations will sometimes be difficult, I am sure, I am also confident that we can achieve an outcome which is beneficial to everybody involved. Sorry, the last thing. I think we can have an outcome, a result, which is a benefit for both the EU and the UK. Okay. Ну, прежде всего, мы не будем больше членами Европейского клуба. Это такой статус, он имеет массу преимуществ, и именно поэтому Латвия выбрала этот статус 13 лет тому назад. Но, тем не менее, Великобритания – это очень самостоятельное и большое государство, 65 миллионов жителей, пятая экономика в мире. Лондон – это главный финансовый и экономический центр в Европе, и, в общем-то, есть уверенность в том, что все будет в порядке, но также Великобритания хочет, чтобы ЕС был силен, они в этом заинтересованы, поэтому будут переговоры, они будут, наверное, сложными, но, опять же, есть вера в то, что они могут закончиться успешно. Ну вот вы упомянули о том, что Лондон и население Лондона, они были против Брексита, и я вот общался с одним из профессоров Великобритании, который тоже работает в Лондон-Сити. Он, в частности, выиграл ящик шампанского, потому что он был единственным, кто предсказывал Брексит. Но если говорить о, скажем, отношении лондонцев к этой истории, отношение лондонцев и жителей столицы к Брекситу, то для Лондона и для жителей Лондона Брексит не стал потрясением? Okay, you were saying that London voted against Brexit, and Vadim said that he spoke to one professor, which is also a member of London City, and he said that he won a box of champagne because he said that Brexit is going to happen, but it's just a story. Anyway, can you tell about the attitude of people of London? Was it a shock for them when Brexit happened? I think it was a shock for quite a lot of people. You're right, London voted, the whole city of London voted 60-40 to stay in the EU, 60% to 40%. But the UK as a whole voted to leave, and London is a very important city, but it's not a country. And the decision was for the UK, and we in London have to respect the result. But what is important is that London will remain a very outward-looking, dynamic, commercially minded, welcoming city. Will remain Europe's one indispensable global hub city. And that will definitely remain the case after Britain has left the EU. Окей, конечно, для многих это было шоком, и стоит упомянуть то, что 60% жителей Лондона проголосовали все-таки против, 40% за. Но Лондон, конечно, большой и важный город, но это не страна, и нужно уважать выбор всего государства. И тем не менее, Лондон останется динамичным и гостеприимным городом, в том числе для Евросоюза, и важным хабом экономическим и финансовым для этой организации. Но существует ли в Великобритании конкуренция между столицей и регионами? Потому что если мы возьмем, например, такие расхожие фразы, что Москва – это не Россия, Рига – это не Латвия, Лондон – это Великобритания или это что-то другое? Вот насколько вот эта конкуренция, насколько жители Лондона позиционируют себя отдельно от страны, насколько вот в таком философском смысле этот вопрос может быть?
Okay, so can we speak about the concurrence between London and the regions of the country? Because very often you may hear that, for example, Moscow is not Russia, it's something else, or, I don't know, Paris is not France, you understand, yeah. So is there this kind of conflict between these two parts of the city in a philosophical way also? Well, it's an important issue. I think everywhere you go in the world, if you speak to people in the small towns and the countryside, they say that the people in the big city are arrogant, unfriendly, have too much money. But maybe the gap is even bigger when your national capital city is also a global hub city. So there is an issue for us. I mean, we benefit from London attracts talented people from across the UK and talented people from across the EU and the world. But at the same time, there is a task for the British government of making sure that for the 6 out of 7 people in the UK do not live in London. And obviously the British government needs to serve their interests as well as the interests of people who do live in London. В общем-то, куда бы вы ни поехали, в какую бы страну вы ни отправились, жители маленьких каких-то регионов, ну, регионов в целом, всегда скажут вам, что жители больших городов, они какие-то не такие, недружелюбные, у них слишком много денег, и особенно пропасть между Лондоном и регионами усиливает то, что Лондон, как уже было сказано, является мировым глобальным экономическим хабом, и Лондон очень многих привлекает и в Великобритании, и в Евросоюзе, и в целом мире, но при этом задача правительства остается, чтобы просто не все жители Великобритании жили в Лондоне, чтобы равномерно были обслуживались и жители Лондона, и регионов тоже. Но если говорить о людях, которые приехали в Великобританию из других стран, в том числе Евросоюза, в том числе из стран Балтии и Латвии, то многие сегодня опасаются, что после решения о выходе из ЕС у них начнутся проблемы, потому что они могут быть либо депортированы, либо как-то по-другому изменится их жизнь, ну, в негативном контексте. Вот что можете сказать об этом? То есть насколько ситуация этих людей в Лондоне, например, может обостриться? So if we're speaking about people that came to London, to Great Britain from other countries, EU countries, Baltic states, Latvia, many of them right now feel that they are going to have some problems after the Brexit. They will have to leave or some other problems inside. What do you think? Do they have to be afraid about themselves? Well, I think one of the first things to resolve in the negotiations is the status of EU nationals in the UK and UK nationals in the EU. And I believe that there is a strong will on both sides to find an early and positive resolution, which will safeguard the interests of Latvians living in the UK. There's then a second issue, which is what the future opportunities will be for people from Latvia and across the EU to live and work in the UK. And we do not know that at this stage, but I am confident that London and the UK will remain a very open, welcoming country, and that there will still be opportunities for Latvians who wish to come and work in London or elsewhere in the UK. Прежде всего необходимо утвердить статус британцев в Евросоюзе и, соответственно, европейцев, иностранцев в Великобритании. Тогда станет что-то понятно, но господин Браун уверен, что будет принято позитивное решение, которое позволит и даст возможность, в том числе латвийцам, продолжить спокойно работать и проживать на территории Великобритании. Пока ничего об этом еще сказать нельзя, потому что нет такого решения, но, опять же, он уверен, что отношения между Евросоюзом и Великобританией останутся открытыми, дружелюбными и положительными во всех смыслах. А насколько, на ваш взгляд, общество Великобритании, общество Лондона открыто
скажем, либерально настроена по отношению к тем, кто приезжает. Потому что мы можем говорить об английском обществе, потому что существует и литература, и кинематограф и так далее, которые уже сформировали некое отношение такого консервативного, аристократического, очень в чем-то замкнутого и так далее. Вот насколько все-таки Великобритания в этом смысле страна дружелюбная для тех, кто приезжает? Speaking about the society of Great Britain, what can you say about society's attitude toward to people that come? Because if we read some sources, some literature or some movies, we may think that British society is more conservative or aristocratic, something like that. What can you say? Look, I think large movements of people can sometimes cause anxiety among the host population. That is true in every country in the world. But I still believe that Britain is one of the most open, outward-looking, welcoming countries in the world. And if you go to London, it is a multinational city. London is the one global scale hub city on the continent of Europe. And the reason that is the case is because we welcome the world to London. If we were a very closed, inward-looking city, we would not be nearly as internationally successful. Ну, в общем-то, опять же, конечно, в том числе в Великобритании есть определенные люди, которые могут вызвать неудобства приезжих, но, тем не менее, Великобритания является одной из самых открытых и гостеприимных стран в мире, и тот факт, что Лондон является вот мировым хабом, финансовым, экономическим, это следствие того, что этот город очень гостеприимен, и он принимает, и он очень открыт для людей со всего мира. Can I add one extra point, which is that listeners may not be familiar with the offices in this studio, but if you walk in, you see all the pictures of Sting and Tom Jones, and they're both British, and Britain is still has been for decades a beacon, a sort of light for popular culture, for music, for fashion, arts. So I think the stereotype of British conservatism can be inaccurate. I think we are a country with a lot of energy and creativity. Господин Браун отмечает, что у нас в нашей редакции на стенах висят большие фотографии многих музыкантов, в том числе британцев, Стинга и Тома Джонса, и это еще раз напоминает о том, что эта страна – это центр популярной культуры, моды, искусства, и вот все эти стереотипы, которые были озвучены, их можно обойти и вспомнить вот об этих вещах. Мы прервемся сейчас на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. У нас в гостях сегодня специальный представитель Лондон-Сити в Европе Джереми Браун, а также посол Великобритании в Латвии Сара Коули. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Mixnews. На одной волне с городом. Радио Болтком. Мы продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. В студии также работает Андрей Лишкевич и звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня специальный представитель Лондон-Сити в Европе Джереми Браун и посол Великобритании в Латвии Сара Коули. Еще раз здравствуйте. Если мы говорим о взаимоотношениях Риги и Лондона, то есть насколько, как бы вы могли их охарактеризовать, насколько они успешны и насколько они перспективны? If we're speaking about relationship between Riga and London, how successful and which perspectives do these two cities have? Well, I hope we can develop a closer relationship. Riga is the hub city of the Baltic states, and I believe London is the hub city of Europe. And there are opportunities for more connections. The transportation connections are reasonably good, and I think we can continue to develop our commercial relationships
And that can still happen even after Britain has left the European Union. Конечно, эти отношения можно сделать еще более близкими. Рига является балтийским хабом, а Лондон, соответственно, европейским. И это дает массу возможностей для этих двух городов. Транспортное сотрудничество находится на довольно высоком уровне, но если говорить о коммерческих каких-то связях, то они могут быть еще больше. И несмотря на Brexit, эти отношения можно развивать и в будущем. Ну а как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась в экономике в связи с обострением ситуации между Евросоюзом и Россией, между Лондоном и Москвой, ну, между Ригой и Москвой и так далее? Вот насколько это серьезная проблема сегодня для Лондона в частности? Speaking about the financial and economical situation in terms of the conflict between European Union and Russia, London and Moscow, how serious are those problems? What can you say? Well, I mean, I speak for the City of London. I don't speak for the British government or the European Union. We obviously want to see good commercial trading relations wherever possible. But obviously there have been some serious political and diplomatic issues in recent years, most particularly in Ukraine, which have given people in the European Union a lot of cause for concern. So we need to obviously balance our commercial interests with the need to try and make sure that we have orderly societies based on international norms and the rule of law. Говоря о Лондоне, господин Браун говорит, что он не говорит за всю Великобританию или весь Евросоюз, но если говорить о Лондон, то этот город, финансовая часть этого города, хотела бы видеть хорошие отношения с Россией, с Москвой. Безусловно, есть проблемы, они связаны прежде всего с Украиной. Эта история вызвала большие сомнения у жителей Евросоюза и Великобритании, и эта ситуация заставляет их балансировать между какими-то коммерческими интересами и тем, что все законы и все какие-то международные нормы должны соблюдались, они должны быть соблюдены. Но если сравнить ситуацию с 2014 годом, начало конфликта на Украине, присоединением Крыма к России и днем сегодняшним, насколько изменились эти отношения между Лондоном и Москвой, между Лондоном и Россией? То есть, есть ли какая-то эволюция, есть ли какие-то позитивные изменения, или все осталось на уровне 2014 года в этих экономических отношениях? Okay, so comparing nowadays situation in relationship between London and Moscow and 2014 when the conflict began and the Crimea was the Crimean story happened, what can you say about the dynamics? Can we speak about evolution? Are there some positive factors, or it's staying at the same point? Well, I mean, again, I have a limited remit for the City of London, but I hope that opportunities for improved relations will exist in the future. But obviously there needs to be on all sides and respect for rule of law, due process, international treaties, sovereignty of independent nation states. So I think this rules-based framework is very important, not just for diplomatic relations, but also for good commercial relationships as well. Опять же, можно говорить только за Лондон, но есть надежда на то, что возможности улучшить отношения появятся. Как бы там ни было, эти улучшения должны исходить с обеих сторон, должна быть уверенность в соблюдении законов международного права, не просто хорошие отношения на дипломатическом уровне, а
какая-то коммерческая основа вот для всего этого должна быть. Ну и последний вопрос, поскольку нам показывает, что уже нужно отпускать Джереми Брауна. Вопрос не политический, вопрос, наверное, в какой-то степени личного плана. Вот как бы вы могли охарактеризовать жителя Лондона, настоящего жителя Лондона, вот коренного, то есть что это за человек, что это за особый тип людей, вот как он это видит? Okay, this is going to be the last question, and it's a bit private question. What can you say about the typical regular citizen of London? Is there some specific type of a person that lives in this city? Пить чай там и yeah, he drinks tea, or what is he doing? They drink tea and vodka and beer. Look, London's a big city. It's a very international city, very dynamic, fast-moving commercial city. I was just on an aeroplane today flying from Tallinn to Riga, and I was reading the Air Baltic magazine, and there was a feature about what an international city London is. And with big communities from India and from the Caribbean, so from all around the world, China. So globalization exists in a sort of in microcosm in London, and it's a very energetic and successful city. Лондон очень большой город, он очень интернациональный, очень динамичный, бизнес-город, очень разный город. И наш гость сегодня летел из Таллина в Ригу, читал журнал Air Baltic, там была вот такая какая-то заметка по поводу Лондона, каким этот город является, и там было сказано, что в этом городе очень много разных сообществ, имеется в виду общин, индийский, китайский, карибский регион представлен. То есть Лондон – это глобализация в условиях одного города, очень-очень разный город. I think you saw that in the 2012 Olympic Games. I think you see that now with the big football teams like Chelsea and Arsenal and Tottenham, all of which are from London. You see this in the popular culture, but also in classical music, major art exhibitions, and then you also see it in diplomacy and in finance and business. So London is the one indisputable global hub city on the continent of Europe, and I think that is a great benefit for Europe as a whole. Судить о Лондоне вы могли в том числе по 22-м Олимпийским играм, по многочисленным футбольным командам, которые, значит, базируются в Лондоне. Это Челси, Тоттенхэм, многие другие. Поп-культура, классическая музыка, разные выставки, искусство, и в том числе дипломатия, финансовый сектор. Еще раз повторил наш гость, что Лондон – это большой хаб на карте Евросоюза, и он считает, что это является преимуществом, в том числе и для Евросоюза. Ну что ж, на этом мы скажем спасибо нашему гостю. Джереми Браун, специальный представитель Лондон-Сити, был у нас в гостях сегодня. И также посол Великобритании в Латвии Сара Коули. Спасибо вам большое. Всего доброго и до свидания. Bye. Thank you. Спасибо.